Welcome you once again to my online class. দেখো এখন আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিতে চলেছি ইংলিশ অনার্স সেকেন্ড সেম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় We are going to write down a brief note on the contribution of Bronte sisters in British literature. ব্রিটিশ লিটারেচারে ব্রন্টি সিস্টার্সের ওপরে তাদের অবদানের ওপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ টিকা আমরা এখন লিখতে চলেছি, খুব ইম্পর্টেন্ট। সো জয়েন দ্য ক্লাস ইমিডিয়েটলি, জয়েন দ্য ক্লাস। দেখো, টু স্পিক ইট ফ্র্যাঙ্কলি, Bronte sisters are regarded to be the most powerful writer of their time. They were born in a very crucial juncture in British literature. And when they were born, then the people did not like that the women should write anything in the literary field. That's why they took the pseudonyms for them, masculine pseudonyms. As for example, Charlotte Bronte took the name of Carr. Emily Bronte took the name of Ellis, and Anne Bronte took the name of Axon. That means they did not appear in the British literary field as women writers. They came to the field in masculine pseudonyms, Carr, Ellis, and Axon. But unfortunately enough, they could not hide themselves for a long time because for their originality, their brilliance in the literary field, the people came to know or came to detect them. As far as Charlotte Bronte is concerned, she was well known for the writings on morality, gender classes, and at the same time, the conflicts between person and reason. Her great work, Jane Eyre, is well known in this respect. Whereas Emily Bronte, she was known for her destructive passion and the great emotion and love of the human nature. In her great works, we have seen this. And as far as Anne Bronte is concerned, she was overshadowed by her sisters. But still, she was totally different from them. And she was the first female writer who fought for feminism, at that time. She advocated against the alcoholism of the British people, and she also went against the domestic abuse. And not only that, she fought for independence of the woman. She fought for different rights
for the woman, and she is considered to be the predecessor of feminism in British literature. So, if we analyze their contributions, then it is quite clear that the three sisters were unique in their style. They had enough creativity among themselves, and not only that, they were totally different from the styles followed by other writers at that time. So all these things have given them a very distinct place in the British literature. দেখো, আজ আমরা ব্রন্টি সিস্টার্সদের সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তাদের কন্ট্রিবিউশন সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তো তারা ইয়র্কশায়ারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 19বিংশ শতাব্দীতে, এবং এমন একটা সময়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন ব্রিটিশ সাহিত্য একটা ক্রুশিয়াল জাংচারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, এবং নানা ধরনের প্রেজুডিসেস, কুসংস্কার, কুপ্রথা তখন ব্রিটিশ সাহিত্যে ছিল। নারীরা সাহিত্য চর্চা করুক এটা কেউই চায়নি, তখন সোসাইটি চাইতো না। সেই কারণে এই তিন বোন, অর্থাৎ শার্লট, এমিলি অ্যান্ড অ্যানে, যারা ব্রন্টি সিস্টার্স নামে পরিচিত, তারা পুরুষের ছদ্মনাম নিয়ে, কারার, এলিস অ্যান্ড অ্যাকশন, এই তিনটে ছদ্মনাম নিয়ে দে স্টার্টেড টু রাইট। বাট আনফর্চুনেটলি এনাফ দে কুড নট হাইড দেমসেলভস ফর এ লং টাইম। তারা নিজেদের বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি। দ্য পিপল ডিটেক্টেড দেম ভেরি সুন, বিকজ they had some originality, they had some new style, new subjective matters, which were not at that time in the British literature. That's why the people came to know them, detected them, and they were recognized by the people as literaturists. আমরা আজকে সেই তিন বোনের কথাই পড়তে চলেছি, যারা সেই সময়, যখন বলতে পারো ব্রিটিশ সাহিত্যে একটা পুরুষতন্ত্র কাজ করছিল, কেউ নারীদের সাহিত্যিক হিসেবে দেখতে চায়নি, সেই কারণে তারা পুরুষের ছদ্মনাম গ্রহণ করে দে স্টার্টেড রাইটিং। কিন্তু তারা বেশি দিন তাদের লুকিয়ে রাখতে পারেনি, তাদের সাহিত্য প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। সাধারণ মানুষেরা তাদের সৃষ্টিমূলক কাজের জন্য তাদের চিনে ফেলেছিল, এবং তারা কিন্তু যথেষ্ট পরিচিতিও পেয়েছিল। এদের মধ্যে প্রথমেই আমরা বলবো শার্লট ব্রন্টির কথা, যিনি তৎকালীন সময়ে নীতিমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, মোরালিটির ওপরে নানা ধরনের লেখা শুরু করেছিলেন, এবং নট অনলি মোরালিটি, অ্যাট দ্য সেম টাইম জেন্ডার ক্লাস, এবং একই সঙ্গে কথা উল্লেখ্য, they started to bring a new wave in the British literature in different sectors. আজ আমরা তাদের সম্পর্কেই লিখব। So let us start to write it down. লিখতে শুরু কর। So let us start to write a brief note. আমি আস্তে আস্তে বলছি,
প্লিজ লিখে নাও, to write a brief note on the contribution, to write a brief note on the contribution of Bronti sisters in British literature. The first thing which is to be mentioned in this context, the first thing which is to be mentioned in this context is that Charlotte, Emily, and Annie, Charlotte, 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 Emily, Emily, and Annie, Anne, are known as Bronte sisters in British literature. In British literature. Full stop. They were born in Yorkshire to Reverend. They were born in Yorkshire to Reverend 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 Patrick Bronte. Bronte at a very crucial juncture in British literary fields. In British literary fields. Full stop. They grew up in the remote parsonage of Haworth, Haworth. Paragraph. Primarily, they did not appear. Primarily, they did not appear as women writers. Primarily, they did not appear as women writers in fear of the prejudice against female authors. At that time. That's why they took masculine pseudonyms as Currer, Currer, comma, Ellis, Ellis, and Action at the time of publishing their works, for the first time. At the time of publishing their works for the first time. Full stop. Paragraph. But unfortunately enough, they could not hide themselves. They could not hide themselves for a long time under the masculine pseudonyms. Because soon they were detected for their creative writings. And they gained recognition. Gained recognition for their creativity, psychological intensity, and new narrative style and power.
paragraph. Make a new para. If we analyze the great work of Charlotte Bronte in Jane Eyre, JANEEYRE, এটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে, ইন জানে আয়ার, which was published in the year 1847, then it will be found that Charlotte Bronte combined the Gothic style with realism. Gothic style with realism. And not only that, she also presented the themes of morality. She also presented the themes of morality through her writings. Further, she threw light, THREW, threw light on independence, gender roles, and at the same time the conflicts between person and reason. Make a new para. On the other hand, the great work of Emily Bronte was ইনভার্টেড কমার মধ্যে লেখো Wuthering Heights, WUTHERING, Wuthering HEIGHTS, Wuthering Heights, inverted comma close করো, which was published in the year 1847. It is considered to be one of the most innovative. It is considered to be one of the most innovative and complex novels of the Victorian age. Such type of novel was not available in the British literary field at that time. It was really unique in every aspect of British literature. It is remarkable for its multi-layered narrative style, with an exploration of destructive person. At the same time, full stop there. At the same time, it also reflects a depiction of human love and emotion.
of human love and emotion. Make a new para. As far as Anne Bronte is concerned, as far as Anne Bronte is concerned, she is often overshadowed by her sisters. She is often overshadowed by her sisters. Full stop. Though she made significant contributions, though she made significant contribution in ইনভার্টেড কমার মধ্যে লেখো অ্যাগনেস গ্রে, AGNES, অ্যাগনেস GREY, গ্রে, inverted comma close, and the tenant of Wildfell Hall, the tenant, TENANT, of Wildfell, WILDFELL, Wildfell Hall, HALL, inverted comma close করো. But unfortunately enough, she did not earn enough reputation. She did not earn enough reputation for her works because she was very critical. She was very critical against the patriarchal society, against the patriarchal British society of that time. However, her works are considered to be one of the earliest feminist novels in English literature. Because no one dared to go against the patriarchal society at that time, which was done by Anne Bronte. She advocated against the alcoholism. She advocated against the alcoholism of the Britishers, of the British people. And at the same time, she also went against the domestic abuse against the women. And not only that, she pleaded for women's right to independence. Paragraph. But it is a matter of great regret. The era of these three sisters, this era of three sisters could not live long because they did not live for a very long time. They died earlier. But in spite of their tragical short lives, and in spite of their sudden disappearance from the British literature,
did not did not did not overshadow their achievements, all of them. That means all the three sisters expanded three Bronte sisters expanded the scope of Victorian novel to a great height. The main contributions of them were that they successfully blended romantic imagination, Gothic style, and social commentary through their works. And as long as the British literature will remain, their names and their contribution will be remembered with great respect for a long time, because they widened the path of new concept, new style in British literature. Paragraph. Hence, in conclusion, we can say, without any hesitation, that the Bronte sisters brought a new era in British literature. Their originality, their mode of thinking, their constructive approaches, and particularly their feministic attitudes. Brought a total difference in the British literature at that time. So, their contributions cannot be overlooked. At any cost. As long as British literature will be there, their contributions will be remembered with a great respect. That's all. আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা যারা ফলো করছো। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড ইট? আমরা আজকে ব্রন্টি সিস্টার্সকে লিখলাম, 3 ব্রন্টি সিস্টার্স, তাদের কন্ট্রিবিউশনের কথা লিখলাম। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমাকে একটু ফিডব্যাক দাও যে তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দিস? ভেরি গুড। পার্সিয়া ইজ অলওয়েজ অন দ্য ট্র্যাক। ভেরি গুড পার্সিয়া। আর বাকিরা and others, those who are following my classes, are you able to understand whatever I have tried to explain? যাই হোক, তাহলে আজকে আমরা ব্রন্টি সিস্টার্সের কন্ট্রিবিউশন লেখালাম। এরপর আমরা পরের দিন
অন্যান্য যে সমস্তগুলো আছে সেগুলোকে লিখবো। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফর দিস ইয়ার, ফর দিস কামিং ইয়ার এক্সাম। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কন্ট্রিবিউশনস অফ ব্রন্টি সিস্টার্স, ক্লিয়ার? খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং বুঝতেই পারছো কেন ইম্পর্টেন্ট। তারা সত্যি সত্যি একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন ব্রিটিশ লিটারেচারে। ওকে, তাহলে আজ আমরা এখানেই থামবো। উই উইল স্টপ হেয়ার। সো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করো, শেয়ার করো। তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে বলো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, এবং যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো। আর যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, যাতে আমি আরও এগিয়ে আসতে পারি এবং তোমাদের কাজে লাগতে পারি। আমি নেক্সট আজকালের মধ্যেই আরও একটা ব্রিটিশ লিটারেচারের ওপরে নোট আপলোড করতে যাচ্ছি, তোমরা দেখে নিও প্লিজ। সেটা হচ্ছে নন ফিকশনাল এসেজ অ্যান্ড পার্সোনাল এসেজ। এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী, দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এর আগে আমি তোমাদের একটা নোট আপলোড করেছি, তোমরা হয়তো কেউ কেউ দেখে থাকবে, ফিকশনাল অ্যান্ড নন ফিকশনাল। সেটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সেটা অলরেডি আমি আপলোড করেছি। যারা দেখোনি এখন আমার চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারো, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফিকশনাল অ্যান্ড নন ফিকশনাল এসেজ। আর এরপরে আমি যেটা আগামীকাল আপলোড করতে চলেছি সেটা হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পার্সোনাল এসেজ অ্যান্ড নন ফিকশনাল এসেজ। দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর দিস কামিং ইয়ার, ক্লিয়ার? সুতরাং এগুলো যদি তোমরা করো, আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ মে গেট কমন আউট অফ দেম। এগুলো যদি তোমরা করো তাহলে এখান থেকেই কিন্তু কমন পেতে পারো। এগুলো ভালো করে তৈরি করতে হবে। মানে এগুলো শুধু পড়লেই হবে না, পড়ে মুখস্থ করে সেটাকে লিখতে হবে, লেখা প্র্যাকটিস করতে হবে। আর যদি ঠিকঠাকভাবে লিখতে পারো তাহলে ইউ উইল গেট গুড মার্কস, অবশ্যই ভালো নম্বর পাবে, ক্লিয়ার? সুতরাং আমরা আজকে এই বলেই আমরা এই ক্লাস এখন আপাতত শেষ করব। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার একটাই যে প্লিজ গো থ্রু দ্য নোটস, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফিকশনাল অ্যান্ড নন ফিকশনাল এসেজ আমি যেটা আপলোড করেছি অলরেডি। আর দ্য নোটস কালকে যেটা আমরা আপলোড করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে পার্সোনাল এসেজ এবং নন ফিকশনাল এসেজের মধ্যে পার্থক্য। এসবগুলো দেখো, তাহলে আমার মনে হয় এখান থেকে তোমরা অনেক কমন পেয়ে যাবে। আর আজকে যেটা আমরা লেখালাম ব্রন্টি সিস্টার্স, এটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এই সবগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো বাড়িতে, এবং সেগুলোকে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করো, তাহলে কিন্তু আরও ভালো হবে। সো উইথ দিস আমি আজকে ক্লাস শেষ করছি। উই আর এন্ডিং আপ। এবং তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাতে পারো। আর যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ এই ক্লাসের কথা শেয়ার করো, এবং বন্ধুবান্ধবদেরও এই ক্লাসে জয়েন করতে বলো। আর একই সঙ্গে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো, কমেন্ট করো। যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আমাকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করো, যাতে আমি তোমাদের আরও বেশি করে কাজে লাগতে পারি। So that's all for this day. Thank you for watching and listening. So good night to all of you.